Привіт, привіт. Тривога, та чую. Все слышу. Только непонятно за чего. Так, опять. Ну, пишет, що ракетна небезпека повідомляють про виліт Міг-31. Ну, не факт, что там что-то будет. Уже было вроде бы вчера или позавчера подобное. Пусть горит в аду этот Миг и его пилот. Так, ладно, погнали. Сейчас, в общем-то, будем заниматься изучением тварей. Надеюсь, не орков. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Щетка для поглаживания. Что? Привет. Дякую. Да, там взлетел опять миг какой-то, не знаю, где-то там. На пидорашке похоже. Так, щетка для поглаживания твари используется для ухода за волшебными тварями. Нажмите Т, а затем наведите курсор на щетку для поглаживания тварей. Так, где у нас щетка? Ага. Секунду. А вот выбрали. Так. Ух тышка. That's lovely. I'm sure he feels much better. Угу. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Так. Ага, теперь нужно еще покормить. Блин, а я когда бегал, кстати, думал, как вообще с ними это взаимодействовать-то? What do you So, suppose прям the в pellets восторге. taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Жумыров? This way. О, The neasels are господи. over here. Что за домашняя тваринка? О, котейки какие-то. Прикольненько. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Сейчас он тебе лицо подерет, блин. Doing? Tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone.
Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. Да, ботиночки, кстати, у меня прям модняцкие. Здрасте, здрасте. Так, давайте почешем тоже. Жих, жих, жих. Как оптимизация? Да, неплохо. Вроде бы ж там обнова какая-то была, но прям не знаю. Чтобы что-то как-то сильно поменялось-то. Я, честно говоря, не заметил. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Мне побоюсь, существ не понравилось. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Изучите как можно больше существ. Ну да, хорошо, хорошо. Так, Вульфенштайн 2, Нью... Та-та-та, потом поиграешь в шутер, огонь клевый. У меня какой-то есть там Вульфенштайн, New Order вроде бы я брал в этом, в Эпике бесплатно раздавали. Need for Speed... Да во многие части играл. Как тебе серия Forza Horizon? Я только в 5-ю играл в Forza. Ну, в принципе, понравилось, но уже не актуально. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. С кем-то... Вообще-то именно поэтому решила тебя кое с кем познакомить в лесу. Не стоит волноваться. I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear. Так, и что? I И wouldn't take что? just anyone there. In fact, you're the first. Really? Я бы не Well, позвал thank туда, you, кого попало. I Ну да, think. спасибо за прям As I такую said, we честь. think alike. Pleasant surprise. Ты че, погонять машинки можно, ценник бы сделали нормальным. Ну, согласен, да, да. Угу. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you.
Сейчас Поппи у нас это... Жим-жим будет делать. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Курлык-курлык. Так, а кланяться-то как? А. Ух ты, елки-палки. Ля. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Да, еще и сплетни любит. Вообще отлично. Наш вариант. И все, она в экстазе. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, изучение твари прям прошло успешно. Успешненько. 260 опыта дали. Нормально, нормально. Метла компактнее, плюс ей можно пари дать, если заклинания закончились. Ну, Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Сирона Райан. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Угу. Now that you've attended me, Да елки-палки, сколько ж вас там? Еще какое-то задание. I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Остановитесь. I've not heard from my uncle Will Да елки-палки-то, еще кто-то. for quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard?
Так, все, или кто-то еще там хочет поговорить? Очечки? Ну, очечки, в принципе... Не, ну тут прям не видно, какие мне очечки. Клетчатое пальто, синий шарфик с гербом. Факультеты берет синий. Не перебивай. Та жесть просто. То один, то второй, то третий, то пятый, десятый, блин. Ай, жесть какая-то. Так, ладно, что у нас здесь? Магические рецепты. Так, с Себастьяном в Фэлкрофте. Ну, это типа, наверное, далеко. А вот это вот что? Дейк хочет научить меня использовать хвать-мешок для спасения волшебных тварей. О, вот это, кстати, это полезно, да. Потому что я, кстати, их встречал. А, вот еще что-то появилось. Так, 3 метлах это понятно. И это что такое? Мне нужно с ней поговорить. Аделайла Дубс какая-то. Так, наверное, сначала сюжетным одним займемся заданием, а потом, наверное, может быть, какое-то сделаем и побочное. Хвать мешок, крутая тема, жаль, его нет в реале, и жаль, нельзя красивых тян ловить. Там можно, еще ж нельзя. Все можно, если осторожно. Такс, поднимемся наверх, на ковер. Вот тут кто-то еще был. Так, ладно, это, в принципе, побочка, это потом будем разбираться. Что там да как. Ну, кстати, так лагать перестало, в принципе, неплохо после обновы этой последней. Картинка хоть не так лагает. А что тут интересно? Хватай комнате этой. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Ну давай, покажи. Come along then. Нет, это типа, она хоть и ковбойская, но она очень дорогая, Our прям first как stop will будто be с beyond the этого. castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Так, давай, отправимся. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Я вначале только покупал, там потом перестал, потому что я так посмотрел, что очень реально много We have arrived. шмоток и так Deke enjoys coming here выпадает. to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe.
All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Так, хватит мешок. И что? И что, и как? А, опять нужно назначить. Ах ты, елки-палки. Так, давайте на троечку. А ну иди сюда. Чикс. Волшебная тварь спасена. Отлично. А, надо 10 спасти. Нифига себе. Прям как этот ловец за привидениями. Какие прям спецэффекты ядерные. Так, третья есть. А, так он ее просто типа не достает. Четвертая. Отлично. Тыщ. И все, поймал. Ghostbusters, да-да. Именно. О, яйки. Яйки тоже нужны. Наверное, для чего-то там, уже не помню для чего они. Так, где там еще бегающий? Professor Howard will never believe this. 30, еще плюс 30 опыта дают за это. Ну, это прям вообще великолепно. Так, а где еще? Revelio. Где эти какашки маленькие? Не может же быть такого, что я всех поймал сразу же. Или может быть? Там вроде бы их всегда очень много, кстати. Или они сюда, наверное, убежали куда-то. Странно, сказали словить 10, но при этом я словил штук сколько, 6, наверное. Интересно, конечно. И где мне остальных ловить? Так, откроем туда карту в таком случае. Разве одну надо? А, то там типа как для ачивки получается. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Болтрушаек. Интересное название, интересное. Так, немножко мухоморчиков. Не помешает. В смысле, куда-то вообще нам перемещаться? Ага, аж сюда. Долго бы пришлось бы бежать.
up to now? 240, не, блин, не то. Не то. Но Грифона ж мне этого гриппа какого-то там, этого ж не дали. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. А, гипогрифа потом дадут. Окей. Так, депульса это типа... Блин, где это вот... Депульсо это вот это, наверное, или нет? Для замедления вот это ж, наверное, Глациус. Или оно не действует на этих вот летучих. Какое там заклинание было? А ну сейчас попробуем вот эту морозилку. Или вот это вот. Accio! А, значит, у меня, наверное, такого нет. Going to hurt you. Еще пока, скорее всего. Так, а здесь что? О, денежки туда. Не, ну хотя, в принципе, это тоже неплохо работает. I'll look after you. Использовал желтое с рукой, я его использую. А, вот это вот. Ареста моментом. В принципе, мы одно поймали. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. 162. В принципе, можно пробежаться. Хотя... Ладно. А, так он тут вообще близко. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Так, а я что-то прослушал, кстати, что он там говорил по поводу... Accio! Do cooperate, won't you? Блин, да елки-палки.
No need to Не be работает так. You no harm. Arresto momentum. Confringo. Ой, не то. Так, куда ж ты убегаешь-то? Settle yourself. I mean you no harm. Так, надо еще одну спасти, кстати. Была какая-то ачивка. Чуть не поджег его, блин. Так, эти по ночам ловятся, да? Где ж остальные там? Без верхта вообще не то слово. Жалко, вот этих нельзя оленей ловить. Было бы тоже неплохо. Прям было бы... А, вот они, кстати, где бегают. Arresto momentum. Так, давайте ачивочку, отлично. Так, ладно, беги, маленький. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. А, елки-палки, опять в комнату возвращайся. Чё нельзя, блин, здесь это все сделать? Куча каких-то телодвижений, блин, туда-сюда. И рога на голову одеть. Да зачем рога на голову одевать? Arresto momentum. Так, а куда здесь подниматься? А, наверх, наверное. Или нет? Что-то я забыл, здесь это выручая комната. Не обратно. Revelio. А, вот она. Press X to win, ага. Угу. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to А, you? это не для этого, блин. Actually, perhaps another time. Я думал, с ним надо пообщаться перед тем, как туда заходить. Ух тышка. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home.
Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Так, если волшебные твари ухоженные, дают различные материалы с магическими свойствами. Корм для тварей, щетка для их поглаживания. Вот некоторые. Чего-то там, чего-то там. Ага. Так, ну покушай, маленький. Most excellent. Все, он прям готов расцеловать. Так, и немножко его это... А где второй есть какой-то? А, вот есть. Так, и тебя тоже почухаем. И тебя покормим. Мех пушинки. Угу. Так, теперь осталось тебя покормить. Замечательно, как. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Так, зачарованные, чего-то там, чего-то там. Прям по центру, что ли, его надо? А где вообще мои все заклинания были? Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так. И даже там у меня было заклинание для строительства. Вот это вот вроде бы. Да, вот. Зачарованный ткацкий этот. Блин, и места для него нет уже. Так, этим я пользуюсь. Где-то, может быть, вот так поставить. Так, вращать. Блин, эта вешалка мешает. Блин, и ни туда, ни сюда. Мне все углы заняты чем-то. Ладно, пусть здесь будет. Саники, привет. Не, все, хватит, остановись. По умолчанию снаряжение имеет один основной показатель наводения или защиты. Вы можете использовать волшебные материалы и ткацкий станок, чтобы добавить и обновить дополнительные показатели или же присвоить
вашему снаряжению определенные характеристики. Всего несколько небольших улучшений могут привести к значительному повышению вашей силы в бою. Новых тварей можно спасти в логовых тварей или разблокировать, выполняя задания рецепты с характеристиками в лагеря бандитов. Ага, хорошо, хорошо. Так, добавить характеристику... А к чему можем добавить? Это, в принципе, к атаке, наверное. Я думаю, что будет правильнее всего. Так, с 57. Кстати, к плащу можно, блин, добавить. Защита плюс 4, да? Угу. Так, а дальше, чтобы качнуть, надо будет первого какого-то... Даже читать не буду. Так, хорошо, хорошо. В смысле предмет одежды? Так я же добавил. Или надо еще чего-то? Давай к перчаткам посмотрим. В смысле, какая комната дальше есть? Так, а что за новый предмет? Это я не увидел. А, ну и беспонтовая. А, в смысле, ты имеешь в виду, чтобы вот этот вот ткацкий станок поставить? Типа вот сюда вот, вниз. По сюда еще влепить что-то можно. Да, тут я не знаю, тут в принципе вроде бы и так все неплохо стоит. Блин, а что еще надо добавить? Я что-то понять не могу. Еще типа надо добавить или что? Я же добавил уже вроде бы. А, понятно. Или это я добавил, наверное, к тому предмету, который на меня этот не одет. Нет, так я шефа нажимал для взаимодействия. Я, наверное, добавил к перчаткам, которые я не ношу. И что? Чё он не засчитывает мне? Странно как-то. Или надо типа 3 добавить характеристики, тогда она будет применяться. Что-то нифига не понял. Так, а ну задание. Надо на свой предмет, который одет. А эти типа у меня что ли не одеты, что ли? То вроде ж одеты были. Вот я ж на перчатке там что-то применял.
А, вот. Или это не то? Выжигание. Тра-та-та-та-та. Угу. А, все, теперь засчиталось. Теперь вижу. That came Все, out теперь nicely. вижу. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Да блин, практически, можно сказать, 23 уровень. I don't have anything for this at the moment. Здесь мне ничего нету, да? Ну и ладно. Так, посмотрим, что там у нас по заданиям дальше. Хитроумные ключи. Тут 30-й нужен. Угу. Так, погнали тогда к этому Себастьяну. Он вообще далеко находится там, походу. Не близко. Ого, еще новая локация. Так, статуэтка Демимаска. Так, это Халясё. Ой, что ж я закрыл-то? Сейчас мы сюда перемещаемся. Not sure how I'd fare in a little place like this. И полетели. Не, на грифоне, наверное, было бы быстрее, не знаю, но... В принципе, эта штука тоже как бы справляется неплохо. Надо будет, кстати, заодно там заглянуть, забрать статуэтку, блин. Раз уж мы там будем пролетать недалеко. Так. В принципе, прямо. Облака красивая, ночь красивая, да. Тут, кстати, да. Так, пацаны, я к вам чуть попозже залечу. Поговорим с вами. These rocks have seen better days. Угу. Так, да, все правильно. Да, елки-палки. Не попадаю что-то по этим шарикам. А что это? А где это я вообще?
А, ты в скалу... You'll regret crossing my path. В скалу попал. Да, зона ПВО. Пролет запрещен. О, кстати. Сейчас мы здесь высадимся и заберем эту статуэтку. Заодно. This looks intriguing. У нас же здесь, по идее. Revelio. Блин, ночь или что? Revelio. Нам же ночь нужна, блин. Че опять светло стало? Что происходит? Так, здесь же или дальше там? А, надо чуть дальше. Да, да, так я сейчас так и хочу, кстати. Сейчас я перекручу время на ночь. И заодно заберу сейчас эту маску. I should investigate. Согласен. Так, лучше, наверное, будет... А, вот теперь хотя бы вижу, где-то постройка-то находится. It must lead to something grand. Aloha Mora. Алахай, малахай. Revelio. Алахай, подмахай. Так. Не понял. А где статуэточка? Там, что ли? Так, подожди. Вот тут прям сундуков столько, офигеть. Revelio. О, какие-то еще эти. Хорошие синие очки. Aloha Mora. Вай-вай, малахай. Так, были, вот оно. Revelio.
Пустая квадратная рама. Прекрасный выбор. А, это уже выход. Ента выход, да? Блин, а где же этот дом, елки-палки? Или это, в принципе, просто, наверное, показывается, что здесь есть? Хотя нет, вот он типа показывает. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да не тарахти ты, блин. Опять неизвестный предмет. Блин, а где же найти эту штуку-то? А, вот, вижу. Oh, how I love a good puzzle. Это же здесь было. Да, вот она. Вот она, родимая. Так, контрольный. Здесь ничего нету, нет, здесь ничего нету. Fascinating, truly fascinating. Wish I had the energy. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Интрига с вазами. Это реально тете нечего делать, она просто сидит и разговаривает, просто трендит. 36 монеток. Хорошо. Трендит и все секреты, короче, выдает. Так, надо, кстати, продать ненужные предметы. Ой. Hello, nice to meet you. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What do you have for sale? Да, я думаю, это не особо интересно, чем What там. can I help you with today? Что у него там, зачем? Так, что мы тут можем продать, дабы освободить? Давайте вот это. Good luck for me you stopped by today. Как-то дешево стоит, конечно, они. С таким-то уровнем. Так, вот 38-й еще шарфик нам тоже, наверное, не понадобится. Это тоже. Так, и в принципе... Вот это мы, может быть, тоже продадим. Glad you were able to stop by. Что у нас тут есть, кстати, по этим? По шмоткам. Что
что-то вроде бы добавилось, да? Опять рукоятки. 150 штук. Это бог его знает, что здесь. Так. А у этого 57. О, давайте тогда вот такой красный. 65 нападения. Нифига себе. Серьезная заявочка на успех. Ента да. I know what that means. Merlin trial. Wonder if I'm safe to explore in there. Зажигать надо. По очереди, блин. Где остальные? Я себе тут пораскидывал их. Ладно, это долго будет. Поехали дальше. Revelio. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Ух ты, елки-палки. Не, статую мы точно не будем активировать. Так, а где там это задание, которое нам надо по сюжету? В следующий раз сделаем эту интригу с вазами. Ничего там не было, спокойно, спокойно, парни. Что там происходит-то? Бедные тролли там что-то превращаются в своих этих мега тролли, но они не достают, бедненькие. Nice to see you, my young friend. Я тебя тоже счастлив видеть. Прям очень. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Пойдем, к тому дяде сходим. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha!
Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Да уж. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what Привет, I've Андрюха, said. привет. Good day. Дай тебе тоже не болеть. Так. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Да, блин, сколько там можно этих разговоров. У меня такое чувство, чудесное настроение как раз для бревен. Так, заходи. Why will she Вези. not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died.
After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ну, пойдем. All the debris you'll Золотой. see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Сейчас как раз тоже настроение кому-то надрать одно место. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Ух ты, блин. Где он там? Все, откинулся. Ах ты ж. Отдыхулечки. Куда они там бегут? Вроде бы все ж наверху. О, 23 уровень, отлично. Грязная работа пальчика. Ой, хорошо, так как попал-то по маленьким. Surely you can see that. Вот и завис. You've made your last mistake. You fire about as well as a puff skein. Get away. Фига себе. How childish. Да ёперный ты балет. Давай, 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 давай. Да нифига ты не угадал. I won't rest until Incendio. you're weak, human. Expelliarmus. Don't do try again, I beg you. I could do this for hours. Так. This is almost too easy. You almost had a lucky shot. Missed me. Nice try. Is that it? You're making this too easy.
Блин, жесткий этот парень. Impressed? Однако. Rather unwise coming back this way. Almost. I'm better. Oh, little mooncock. Put me down! You are postponing the inevitable. Confringo. Your spells glance off of me. Pity, not quite. A miss! Prepare to surrender now. You can't stop us. Oh, that was meant for me. Confringo. Easily diverted. You won't stop me. Блин, все хилки, зараза, из-за него потратил. Крепкий какой парень. 70 опыта всего лишь дара. Серьезно? Так, надо тут, кстати, поперестраивать. Что нам тут еще? Вот это понадобится, в принципе. Что за Mortal Kombat? Меня в армию собирают. В смысле? 18, что ли, только стукнуло, или что? Reparo. Так, это отремонтировали. Это вот сюда. А здесь, в принципе, можно, наверное, даже вот эту заморозочку поставить, да. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Так, а что ищем-то? Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Это статуя, кстати, загадочная. О, кирка какая-то. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Revelio.
Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Ну, тут что-то есть, кстати, сундучок. Рябиновый отвар, кстати, не помешает. Revelio. Так, тут ничего, да? This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. Так, вниз что ли Why bother спускаемся? blocking a stairwell? Ага, There might он be же сам something пошел. here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Incendio! A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Defender! Confringo! Incendio! Revelio! Так, и что надо сделать? Как вообще туда дальше пройти-то? Что-то понять не могу. Expelliarmus! Incendio! Ух ты, нифига себе. Аж сам себя поджег. Revelio! You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too.
know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Входим в крипту. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Revelli. Note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Ну хорошо, хорошо. Такс, что у нас тут? А, вот, кстати, сундук. 54 монетки. Колесо. Что это еще я пропустил? А, вот какая-то дверь еще. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Так, еще раз контрольный посмотрим. Не, вроде бы ничего больше нет. Так, посмотрим, что-то у нас еще задания какие-то, да, понасыпали нам. И астрономия. Посетите занятия по астрономии. Не, наверное, посетим вот это. Вот тут как раз нам что-то дадут новенькое. Изучим какое-то новое заклинание, кстати. Пока это более интересней. Так, вниз надо. Либо вообще куда-то далеко, да?
Так, хорошо. Аж сюда. Странно, что там не открылось быстрое перемещение почему-то. И что вроде бы было. О, блин, надо заклинание где первое. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Psst, over here, quietly. I am glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Скрабка здесь на стены. О, сейчас, наверное, нам какое-то заклинание дадут. Угу. А тут нельзя использовать, блин, заклинание. This charm is stronger than I had thought. They do not want anyone getting in. They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. Revelio. Так, и что? It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past А, типа, надо забраться как-то здесь. Как забраться-то? А, вот. Revelio. I wonder what that does. Well, that didn't work. Perhaps. 4. Depulso. That did it. Так, а вот эту штуку, я так понимаю, нам нужно переместить куда-то поближе к нам. TX.
Вот это вроде бы заклинание работает как перемещение. А, там обрыв. Нет, нифига, да? Ну, вот даже шма какая-то была. Так, и как тут забраться-то? Вроде бы, по идее, как-то вот здесь можно было бы... Levioso. Ну, либо так. Он не разбивается. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Давай, 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 давай. Нельзя, что ли, пролезть? Dead end. Must be another way in. Accio. Вот зараза, не работает. А, мы сейчас эту штуку поднимем, кстати. Ну, иди сюда. И все. That looks as if it might raise the gate. Accio. А, не то заклинание. Depulso. Блин, а здесь открыть нельзя. Revelio. Интересно, замедление работает для этого или нет? Для этой штуковины. Или он что-то подложит, наверное. Depulso. Levioso. Depulso. А, все, 2 раза надо было просто долбануть. Блин, я так не успею быстро. А, либо просто, может быть, сверху, может быть, можно. Я ж попаду сверху, интересно, там по этой штуке. Или, наверное, нет. Depulso. Так, и заморозка нужна. Glacius. Все. Или не все. Так. Depulso. Wingardium Leviosa. Как-то так или что?
Repulso. Revelio. Wingardium Leviosa. А, вон за ту штуку надо потянуть, блин, все, понял. Все намного проще. Так. Repulso. Accio. Все. Well done. I will be right up. Блин, те головоломки. I knew you could do it. This way. I will get the door. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Ну, конечно. I hope Natty stays out of trouble. Repulso. Revelio. Так, посмотрим, что у нас тут есть интересненького. Так. Вот там что еще было. Ой, не, заморозка нам же тоже понадобится. Levioso. Glacius. В принципе, наверное, не особо. Да, запрыгни же ты, блин. Или нам не сюда? Или нам, наверное... Revelio. Нам, наверное, вот туда, наверное, скорее всего. Wingardium Leviosa. По идее, где-то вот сюда, наверное, нам. Угу. Levioso. Not the safest place to sneak into. Accio. Такс. Какое-то самое такое. Вот это вот не очень сильное заклинание. Revelio. Что у нас тут? О, монетки-то хорошо. Да блин, а что нельзя обыскать? Лучше бы что-то пополезнее бы дали бы. Так, тут ничего нету. Levioso. Defendo. Levioso.
Пока. You will not Confringo! Reducto! Levioso! Better luck next time! Really enjoying the view. Confringo! Confringo! Did I hurt you? You'll need to be quicker than that. Reducto! Упс. Incendio! И все. Один откис. Right. Reducto! Levioso! Confringo! Not so tough now, huh? Head in the clouds, this! Reducto! Confringo! How did that feel? Reducto! Confringo! You'll feel that tomorrow. If you Reducto! Так, подожди. You little coward! Defendo! Не все ж так быстро. Revelio! Такс. Те гады там упали. Aloha Mora! Revelio! Блин, какие-то шмотки вообще неинтересные. Могли бы что-то и реально бы. Такс. А как туда вот добраться? А, здесь. I hope Natty's having an easier time of it. То прям топчик какой-то кладут, то, блин, вообще Aloha какое-то Mora! безобразие. Да уж. Revelio! You're going home in a wooden box! Levioso! Это что за... Levioso! Отдыхаю. Incendio! Defendo! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Levioso! Все, там успокоился. Aloha Mora! Revelio! Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Так, где моя сумочка тут волшебная? Levioso! Блин, я ж назначил ее. А.
Так, и вас, ребята, наверное, тоже, да? Revelio. Фестрал, кстати, мне фестрал нужен был еще там. А, ну это вроде бы его, кстати, и поймал. Для улучшения там дальнейших. Это ж вроде бы как раз фестрал вот это был. И это хорошо. Неизвестный предмет, надеюсь, хороший. Сундучок. Revelio. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Homura. Hurry. Ух тышка! Oh! Faster, Highwing! Красота просто. There's the Игроков, Hogwarts игре. Express. Must be returning from an unscheduled run. А, Ctrl либо это. Выше не дает, да, уже полететь. I wonder if anyone can see us from the castle. Он даже крыльями не махает, настолько он большой, блин. This is amazing! It's incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say?
that Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Разблокирован новый предмет, и задание у нас выполнено. Высокая крепость. Отлично, друзья. Ну что ж, в принципе, на этой нотке мы будем заканчивать на сегодня. Всем огромное спасибо за поддержку, внимание и так далее. Разблокирована новая ячейка инвентаря. Та-та-та-та-та. Ага, хорошо, хорошо. Все, тогда до новых встреч, до новой серии по Хогвартсу. You're a loyal girl, Highwing. Всем хорошего вечера, настроения и до новых встреч.